Welcome back, everyone, to Kristen Cho's 깨알 English. And of course, I am Kristen Cho. 반갑습니다. Welcome to my class. All right, this week we are going camping. 우리 캠핑 가요. 캠핑 갈 때 뭐가 필요할까요? Oh, so many things. Okay, let's find out what we're going to talk about today. Ta-da! All right, it's the folding camp chair. 자, 접이식 캠프 의자. Okay, 한국말로는 so the folding, it can fold. Yeah, and you can put it in the car. And you can say camp or camping chair. 둘 다 괜찮아요. Camp chair, camping chair. It's all the same. 근데 중요한 거는 의자 정말 중요하죠. 막 앉아서 밥도 먹어야 되고 또 특히 불 이렇게 campfire 할 때, 딱 편하게 앉아서, 이렇게 얘기도 나누고 먹고 그런 게 굉장히 중요해요. So the chair is very important. So we're going to learn some really good English today, useful English. So let's begin. Let's take a look at our sentences. All right, sentence number 1. Here we go. The hassle-free cover is machine washable. All right. 자, 보통 foldable chair, the folding 접을 수 있는 의자들은 이 천으로 돼 있잖아요. So, the hassle-free cover. 그 천이 커버인데 이 hassle-free 이게 무슨 뜻일까요? All right. First of all, hassle. When something is a hassle, it means it bothers me. 저를 귀찮게 해요. 그래서 hassle, 귀찮다. It's a hassle. 근데 여기서는 hassle-free예요. 보통 이렇게 껌 설명할 때 보면은 뭐 sugar-free 그런 단어가 많죠. sugar-free, 무설탕. 그럴 때 여기에서는 공짜가 아니라 hassle-free means no hassle. 귀찮지가 않고 오히려 편해요. 편리해요. 이 cover, why? Why is it hassle-free? Because it's machine washable. 자, 손빨래 너무 귀찮아. Right? 세탁기 빨래 편해. 그냥 딱 넣고 button, you turn on the button and that's it. Finished. So that's why it is hassle-free. 그래서 보통 설명서에서 이렇게 보면은 machine washable가 최고 반가운 말이에요. 이거는 빨래에 넣을 수 있어. 빨래통에다 넣을 수 있어. 세탁기에다 넣을 수 있어. 근데 뭐 dry clean, 뭐 hand wash 이거는 조금 hassle. It's a bit of a hassle. All right, moving on to our next sentence. The 3-position adjustable backrest chair conveniently collapses. 와, 어렵다. Okay, 그렇게 어렵지 않아요? All right, first, the 3-position, 3단계. Okay, adjustable, 조정할 수 있는 backrest, 등받이, chair, 의자, conveniently, 편리하게, 무너지다, collapses, 무너지다. Okay, all right, first of all, the 3-position adjustable backrest chair. 이거는 뭐냐면요. 쉬워요. 그냥 왜 의자가 있으면은 한 단계, 이게 첫 번째 단계, 두 단계, 세 번째 단계. 이렇게 뒤로 가잖아. That is called a 3-position adjustable backrest. 자, 2-position이면은 뭐 이렇게. That's it. 2-position. 뭐 4이면은 뭐 더 완전히 더 뒤로 갈 수 있고. 네, 바로 그럴 때 이 chair이 adjustable backrest 할 때 이 등받이가 이렇게 뒤로 갔다 앞으로 갔다 할 수 있는 거예요. 자, 중요한 거는 conveniently collapses. 이게 바로 convenient, 편리하다, 간편하게 collapse. 여기는 보통 선생님 collapse는 뭐 물건 그 건물이 collapse 할 때 무너지다 말인데 여기에서 왜 의자가 무너져요? 그건요. 생각해 보세요. 의자가 정말 그야말로 무너지다 그러면은 아주 편하게 접혀지는 거예요. Right. So it conveniently collapses. 막 애쓰게 이렇게 접히는 것보다 그냥 이렇게 탁 하면은 딱 되는 거예요. So that's why it conveniently
collapses. 이 의자 너무 편리해. 너무 좋아. Okay, let's look at our two keywords. All right, first one, hassle-free. All right, hassle-free. Hassle is something that really 하기 싫어. 귀찮아. Okay? 저는 정말 음식 쓰레기 정말 귀찮아요. It's such a hassle. 막 냄새 나고 막 흘리고 정말 싫어요. So it is such a hassle. I really don't like it. 근데 여기에서는 hassle free예요. 그러니까 편리해요. Right. It's okay. It's not 귀찮아. It's actually okay. So hassle free. 뭔가 free 할 때 공짜가 아니라 없다. 무 할 때 sugar free 아까 말씀한 것처럼 sugar free, dairy free, 지방 없는 fat free, 요새 free가 많이 나오죠. preservative, 방부제가 없는 preservative free. 그럴 때 없다 그런 뜻이에요. Okay, so hassle free 편리한 거예요. Okay, 정말 편리하다 convenient. 이 단어는 정말 제가 뽑은 이유가 있어요. 많은 한국 사람들이 convenient하고 comfortable하고 많이 헷갈려해요. 그래서 convenient를 써야 되는데 comfortable를 쓰고 comfortable 써야 되는데 convenient. 자, convenient 하다는 건 편리하다. 뭐 할 때 편리해. 장소가 convenient location. 시간도 아주 편리한 시간이야. convenient time. 근데 comfortable 할 때는 정말 그야말로 몸이 편하고 신발이 편할 때도 convenient 안 쓰고 comfortable 쓰죠. Oh, these shoes are so comfortable. 이 의자 너무 comfortable 해. Okay? 그렇지만 convenient는 그때는 안 쓰죠. 앉을 때 편할 때 그럴 때는 comfortable. So 이 두 단어에 헷갈리지 말고요. 꼭 그거를 convenient 할 때는 convenient 할 때 편리함. 그래서 convenience store. 그 편의점 있을 때 convenience store 영어로 그러죠. 왜? 편리하거든요. convenience 다 있고 조금씩. Okay, so convenient, comfortable, two different things. All right, so those were our two words. Okay, it's time for my favorite segment, pronunciation. Okay, 우리 정말 원어민같이 말을 해요. All right, so we've got to open your mouth and you've got to move your mouth. Let's look at the first word. Okay, we've got cover. 한국 사람들이 커버 그렇게 말을 하죠. 커버. 이 커버 바꿔야 돼. We have to change this cover. 네, 영어로 native speaker들은 보통 cover 그렇게 하죠. cover. 자, V sound is very important. V 할 때 V 이렇게 되고 울려야 되죠. 울림이 없으면은 안 돼요. 커버, 이거 안 돼요. cover. 그래서 이렇게 연습하면 돼요. 그 벌처럼. All right, cover. Let's look at the sentence. The hassle-free cover is machine washable. The hassle-free cover is machine washable. 자, let's speed it up. The hassle-free cover is machine washable. One more time. The hassle-free cover is machine washable. Now you try. Okay, good job. All right, let's look at our second word. It is chair. 자, chair. Okay, chair. 그 R 발음이 중요해요. chair. Okay, so everybody, chair. 한번 해보세요. chair. 네, if you go a little bit faster, it becomes chair. 그렇지만 모양은 그대로 있어요. 빨리 해서 그렇지. chair이 chair, right? And the ch sound, ch. Don't forget, chair. Please sit on this chair. Let's look at the sentence.
the 3-position adjustable backrest chair conveniently collapses. Again, the 3-position adjustable backrest chair conveniently collapses. All right, normal speed. The 3-position adjustable backrest chair conveniently collapses. Oh, that's hard. Okay, you try. Oh, not bad. All right, good job. We learned some great English expressions and words today. 네, 정말 좋은 유익한 표현을 많이 배웠죠. Hassle. If something is a hassle, it's really 귀찮아요. Like, right, 뭐, 이렇게 뭐, 예를 들면은 그 사무실에서 막 카피 복사를 막 100개를 막 이만큼 해야 돼요. 그러면은 너무 귀찮아요. It's such a hassle. 그래서 우리는 hassle free 한 걸 좋아해요. 귀찮아지 않고 편리하다. 편하게 할 수 있는 거. Alright? So hassle-free is very good. And also, remember, collapse, conveniently collapses. This means convenient, means very 편리하다. Right, it's so convenient. comfortable하고 헷갈리지 말고요. And collapse, 쓰러지다. 그럴 때도 사람이 쓰러질 때 collapse 그런 말을 또 해요. So we learned some great expressions. And of course, it's time for me to go. But I will be back next time. So join me again. Bye-bye.